Chinnar Wildlife Sanctuary offers multiple options to stay. We chose Periyakombu Log House, which is 5 kilometers trek from the information center. We reported at the information center around 1 p.m. and had a chat with Ganesh, who manages the ecotourism very efficiently. Chinnar Wildlife Santuary ஒரு biodiversity அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இப்போ ஃப்ளோரல் சைடில் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து 5 வகையான காடுகள் இருக்குது இங்கே. அதில் வந்து ஷோலா ஃபாரஸ்ட், கிராஸ்லேண்ட், ட்ரை டெசிடுவஸ், தோனி ஸ்க்ரப் ஜங்கிள், பின்னர் ரிப்பேரியன் ஃபாரஸ்ட், இந்த 5 வகையான காடுகள் இருக்குது. அதில் இந்த சாங்சுவரியில் மட்டுமே காணப்படக்கூடிய ஒரு ஸ்பீஷீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அல்பேசியா ரத்தாமின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர் ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது. கேரளத்தில் இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது. இதோட பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 100+ தான், அவ்வளோதான். அது மாதிரி போனால் நம்ம அந்த சைடில் பேசணும்னா நம்ம இங்கே 2 ஸ்பீஷீஸ் ரொம்ப யூனிக், இந்த சாங்சுவரியில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷீஸ் கேரளாவில். அதில் த ஃபஸ்ட் ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்பீஷீஸ் அப்படிங்கிறது கிரிசில் ஜெயண்ட் ஸ்குரல். கேரளத்தில் இங்கே மட்டும் இந்த சாங்சுவரி மட்டும் தான் இருக்குது. இதனுடைய பாப்புலேஷன் 105 லாஸ்ட் சர்வேயில். அது மாதிரி அது ஒரு எண்டமிக்கும் என்டேஞ்சர் ஸ்பீஷீஸும், அது மாதிரி வேற ஒரு எண்டமிக் ஸ்பீஷீஸ் தான் நம்மளுடைய இந்தியன் ஸ்டார்ட் ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. 2 ஸ்பீஷீஸும் இங்கே ஒரு யூனிக் ஸ்பீஷீஸ் தான். இது இல்லாமல் ஹெட்ஸ் ஆஃப் எலஃபண்ட்ஸ், டியர், அது மாதிரி 225 ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ், 240 ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ், இந்த மாதிரி டைவர்சிட்டி ரொம்ப ரிச்சாக. After completing our registration process, 3 guides were assigned to us for this program. They carried drinking water and things to prepare food for our dinner. We assembled near the river and watched the monkey poking the dog. After few minutes we started our trek towards our log house. As the log house is located on top of a small hill, we slowly climbed through the jungle. We had the best and experienced guide Anish with us. After 45 minutes, we reached the top of the hill, opening up the entire landscape. We immediately spotted 2 elephants feeding on the vegetation. We silently sat down, as we continued to spot more elephants. One mother and calf were seen moving out of the bush to feed on the grass. As the weather was very pleasant, we sat on the rock observing the elephants. We could spot several elephants at different places below the hill. The elephants were seen moving out to feed early in the evening. This mother and male calf were seen pulling out grass and tapping before consuming it. We remained silent, and observed them feeding different varieties of plants. The elephants did not pick up our scent as we remained on top of the hill. The elephants kept moving forward, and we sat there for nearly an hour, spotting elephants at different places as one by one moved towards us. This is one of the place in Chinnar Sanctuary, where one can observe the behavior of elephants in very relaxed environment without disturbing them. As the mother elephant pushed itself through the bush, creating a new path for other animals to follow, we decided to move to our log house. Our guides had already left to the log house to clean the room and prepare for our stay. After spending good time here, we picked up our things and moved towards the log house. As we entered the property, we saw this beautiful log house overlooking a stunning landscape.
It is a beautiful wooden house with a large bed for 3 people. They also provided extra bed and blankets. The room was reasonably clean with bath attached. We immediately dropped our things to scan the landscape and started looking out for wild animals. We could spot few elephants moving around this area. Our accommodation was few meters above the overlooking jungle. The light green grassland with dark green bushes added color to the overlooking landscape. As our guides were busy preparing tea for us, we moved around looking for wild animals. The guides quickly prepared and served us tea. We sat there sipping hot tea and biscuits, while admiring the magnificent Asian elephants. One can easily spot brown-skinned elephants in the middle of green-patched jungle. Our concentration was focused more towards spotting wild animals and observing their behavior. We then kept moving around the hill looking for different elephants. The month of November, December and January are the best time to visit this place as jungle turns green after monsoon. There is more vegetation for the elephants and weather here turns very pleasant and cool. It provides soothing and relaxed ambience for our mind. As the sun started setting, the birds became more active with increased noise. The color of the sky slowly turned darker, adding chillness to the weather. After a while the ambience slowly turned silent with jungle fowl making loud noise. We found one of the elephant taking mud bath, adding color to the environment. As the sun was setting faster, our makeshift kitchen became active. This did not disturb the animals moving around us. We moved around the hill to have last few glimpses of the elephants before the environment became darker. We moved a few meters away from the log house to find the heavy traffic flowing through the jungle. Our guides prepared egg curry and ready-made roti for our dinner. The dinner was made ready by our guides and served outside the room. We put off the light to experience the darker environment, listening for the strange sounds of the wild animals. The loud sounds of birds pushed us out of the bed. The room was spacious to accommodate 4 guests.
There is no water source to support the bathroom and the water is sourced from collected rainwater. This place is not suitable for people looking out for luxury. I have not seen such a mesmerizing place to stay, overlooking a beautiful landscape with moving elephants. We did a little bit of walk around the hill looking out for elephants. Standing at the edge of the hill, we could spot few elephants. Around 10 in the morning we check out and started our trek back to the information center. Although it was late in the morning, the weather was pleasant to support our 5 kilometers walk. On our way back, the guide informed about the presence of large herd and tusker by observing the floor. We didn't believe till we saw a couple of them. We then had to take different path. On our way back we were ashamed to see the travelers discarding thrash on the road inside the jungle. We came back to the information center and shared our experience. இது வந்து சின்னாரி ஈகோடூரிசம் ஜோன். இங்கே வந்து டிடிஇடிஸ்ங்கிறது ட்ரைபல் ட்ரக்கர்ஸ் ஈகோ டெவலப்மெண்ட் கமிட்டின்னு இருக்குது. அந்த கமிட்டியினுடைய இங்கே இருக்கிற கைட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து பிரசிடென்ட் இவர் தான். செக்ரட்டரி டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ஒரு ஸ்டாஃபாக இருக்காங்க. ஸோ அனிஷை பற்றி ஸ்பெஷலாக சொல்லணும்னா பார்த்தீங்கன்னா, அனிஷ் நல்ல ஒரு பேர்ட் வாட்சர்னு சொல்லலாம், நல்ல ஒரு பேர்ட் எக்ஸ்பர்ட் சொல்லலாம். நிறைய ஒரு கிட்ஸில் ஒரு ட்ரைனிங் கிடச்சிது எங்களுக்கு. ஒரு 3 மாதம் ட்ரைனிங் திருவாங்கத்தில் போய் படித்தாப்புலாம். ஸோ அதை ரொம்ப நல்லா யூஸ் பண்ணி இப்போ அனீஷ் மட்டுமே தேடி நிறைய பேர் வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையாக அவரே உண்டாக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ நம்ம சின்னான சொல்லியாச்சுன்னா அனீஷ்ன்னு சொல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டு இருக்கார். 2 ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் இருக்காங்க. அதில் வந்து 7 முதுவான் செட்டில்மெண்ட்டும் 4 ஹில்குலியா செட்டில்மெண்ட் இருக்காங்க. இதில் வரக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்லேயும் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. அதே சமயத்தில் அவங்களுடைய ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சாங்சுரி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுல அவங்களுடைய சர்வீஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அந்த வகையில் 2002 ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 40 ட்ரைபல் கைட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இது மாதிரி டூரிஸ்ட் வர்றது மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் தான் அவங்களுக்கு சம்பளமாக